Okay. You can share the screen, Aditya, so that you can all look at it. Yes, I can take a look at this. So you can walk through me the code, what you have done, and also run this and show me what is the output of it. Sir, this is ho- house rent, sir. So this POC is all about you're getting an house rent. Okay. So Yes, what sir. is that Yes, sir. you are doing here? You're using an house rent. यस सर और उसका सर रेंट है और गैस का रेंट है और ग्रोसरीज का है सर. Okay. So you are. This is also contains an house rent, gas rent, and groceries. ग्रोसरी Okay. यस सर. Okay. What is that you're doing with all this? You're just having the total of it. Okay. सर Can you run और and show me? Okay. ओके Yeah, go ahead. Go ahead. Sorry. सर ऐसे ही ना. Yes, sir. Uh, okay. You have used the Python command prompt. Okay. Anyways, you're trying to execute it. The Python part. ओके सर. Run the command. Run the command. Click on the run. You have run command. Second one, sir. When you run your module, what happens? इनवैलिड. सर आ नहीं रहा सर. Why? Have you saved this file? यस सर. Should have saved. Then should have. It's what's the name of the file name? सर आदित्य वेरिएबल. .py, extension. यस सर. Get into the run command. First check the module. Click on the check module. Now, why is that you are highlighting that? That is not required. ओके सर. Wait, इनवैलिड. invalid decimal. Where is that you have used decimal? इट्स Okay, so see there, rent, gas, and groceries. You have used gas and groceries as a decimal form. यस सर. Okay, ओके. and if you use that and you wanted to print the rent, yeah, it's already printed, man. See there, you're printing it in the next line. It is printed 1220, and यस total is सर. equal to rent plus gas plus gas. Is that you did it, or and by just by running it, you got the output of it?
How is that you got 1220? So he's already submitted to me. Print sir. So, okay, that's accepted. Print. But okay, remove that Yes. 1220 from there. No, 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 not there, not there. Let it have control Z. Do that control Z. 1220. Mana saka kharna hoy na. Okay, just come down at the end. You have print rent, right? Next to the print rent, you have Yes that sir. 1220. Mani karam na. You can remove that. Chara da na. All right. So, what is that you are doing here is like just highlight from the print till the up till rent equal to 1220. Just highlight this and run this module. Till the end, you can highlight it. Source must be saved. Okay sir. Yeah, yeah, you didn't save it. You need to save the source first. Sir, enter sir. No. Now select it. Select last four lines. Go ahead. Go ahead. Select entirely. You are leaving this one also. Right. Right. No, no, I wanted you to select it. Yeah. Yes. Yes. Run mo. Run sir. Yeah. Run. Run. What is the issue with that one? Sir. Source Source must save. must Why you have saved? Okay. You have. What you did is like you just cut it, right? So obviously it will go for an edit mode. So you have to make sure that you don't use an edit mode. Before that, you can now go and run it. Now you have saved it. okay sir. Highlight it. Highlighted. Yes sir. Sir. You set first. You need to save it first. Then go and select print rent and the rent, which is on the top. Select both the sentences. Yes, line. Invalid sir. Decimal. Where is the decimal declaration is done, man? I think which is on that this one, huh? Direct education Python. Remove this Python 3.11.12 and all those stuffs. Why it is there? Informations and all. Remove that. Yes. No, sir, I didn't done my work because too much work was again. But your voice is breaking, Jason. Your voice is low. Sir,
I can't done my homework because Why there not? is too much work pressure in here. That's why. Work pressure. In yeah, I am working on another store. Oh, okay. That's why. All right. Try sometime if you get a chance, so that Okay, if sir. you miss your hands-on, then that Yes, will sir. be I can difficult understand. to understand. That's the reason. Okay. All right. All right. So who else? Yeah, who? What else have given apart from the POC? I've given a live project, right? I think it's Dharani. I believe we spoke on the last call regarding the live project. What is that you wanted to work on? Is that Rajani? Sir, Python version is not correct, sir. Sir, Yes, Aditya. What happened, Aditya? Python work. I mean, version is not correct. What is the version you have installed? You can go and install 3.10. 10 is the stable one, so you can go and install on that. 3.10, sir. Yeah, Okay, sir. that should help you. Danny, I think you're in mute. I believe that last session we talked about the live POC or a live project which you wanted to work on. So I've given a UI part saying like you people have to come up with a UI where you can use your Bootstrap as a class and you can design a front page and the home page as well. Did anyone tried on that area? All right, excellent. So, uh, so the other POC is on. I wanted you people to go through with that OOPS concept of Python. So, anyone went on and had chance to look into that? What is a Python? What are the OOPS concept is used inside the Python? And what is the use of inheritance, polymorphism, abstract data abstraction, encapsulation concepts? Can anyone unmute and tell me what it is with an example? Hello, is my voice is audible? Am I Yes, talking sir. to you people? Yes, sir. Awesome, thank you. So anyone can tell me what is encapsulation, what is polymorphism, what is inheritance, encapsulate data abstractions, and all those stuff? Or you want me to pull out your name and call up so that you can unmute and can give me an answer? Is that so? You know, Yes, sir. as a Yes, Giri. inheritance is like inheriting a base class. Giri, voice is a bit slow. We are not able to hear you. Can you be a Can you bit hear me? louder? Can you hear me? Yeah, now it's okay. Yeah. Yeah, sure. Yeah, inheritance is like inheriting a class to another class. The properties of a Inheritance base is class, in a, okay. Mhm. properties of a class to another class. Inheritance. Okay. Yeah, so polymorphism is like Hold on. So you said about inheritance, right? So inheriting from one class to the other class, and you yeah, also said that inheriting from the base class. yes. What is that a base class? Why you say it as a base class, and why you say that we wanted to inherit from one class to the class?
What does that mean? In a program, we can use a property of a class, like Class. What is class first? What it does, what it creates, what does a class creates? It's Navin. Yes, Navin. Good morning. Class What's is up? like a class is like a group of functions and we can Group of define it functions. No, like I'm not asking about define a class. I'm not asking about defining a class. I'm asking about classes. The moment you say class or classes, what is that it does? What it creates? it's like objects. Like What objects? What classes are used to create actually? Have you people learned something called data structures? Sir, hello all. Have you people read something, a word called data structures in your subject? Yes. Yes, no? Yes. 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 What is data structure? It is structure of data. Sorry? What type of what is the structure of a particular data? See, yeah, Maybe no. integer. See, The data may be defined as integer, float, see, constant I'm value. asking. No, 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 no. I'm asking what is data structure. I'm not asking how the behavior of it. I'm not asking the behavior. நான் என்ன கேட்குறேன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன, அதோட யூசேஜ் என்ன, அது என்ன பண்ணும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம காமனாகவே. நீங்கள் போய் படிச்சிருப்பீங்க, ஆமா. people have went and learn about data structures. So something it is doing. What the base concept of the data structure is. So the data structure ஓட ஒரிஜினல் வேலை என்னன்னா the base அதோட பேசிக்கான ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சம்மரைஸ் பண்ணுறோம். What is that? Blueprint or an object or prototype that decline. What is that? Decline variables and method function common to all objects of a certain kind or class. Rahman, see, that is what the thing what I feel is like. See, you are giving a definition. I don't want the definition. See, definition is something which is readily available. We can put that definition. I wanted you people to understand the real thing of a definitions. See, I even can go and read what it's put up anywhere in the browser and pull it out and tell you that this is what the definition is. I don't want that. I wanted you people to understand the base of it. See, what I'm telling is what is data structure is the question. What exactly it does? Nothing. It does. It just goes and store and organize the data. That's it. Data structure வேலை என்ன அப்படின்னா அது போய் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் டேட்டாஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணும். அந்த ரெண்டு வேலை மெயினாக பண்ணும் அதோட வேலை டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாதிரி. எதனால் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது, எதனால் அது ஆர்கனைஸ் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இன் ஃபியூச்சர் அதுக்கப்புறம் இது இந்த ரெண்டு வேலை பண்ணதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் இட்னு கேட்டிங்கன்னா we can easily access and update it. ஸோ அது பக்காவாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கனால அதோட டேட்டாஸ்லாம் ஆர்கனைஸாக வச்சிருக்கனால நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா தேவையோ நம்ம போய் அக்சஸ் பண்ண முடியும், அதை அப்டேட்டும் பண்ண முடியும். இதுதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட வேலையை. ஸோ இங்கே டெஃபினேஷன்லாம் ஒரே வார்த்தை டெஃபினேஷன் சொல்ல போனாக்கா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ வே ஆஃப் ஆர்கனைசிங் த டேட்டா தட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்லின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுதான் இது வந்து டெஃபினிஷன். ஸோ இட்ஸ் ஒன் வே ஆஃப் ஆர்கனைசிங் த டேட்டா ஸோ தட் இட் கேன் பி யூஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. இது எப்படி எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரிஜினல் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்கும்போது அதோட வேலை என்னென்னா ஸ்டோர் பண்ணோம் அண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கும். இன் ஃபியூச்சர் வி நீட் இட் we can go and access the data. எந்த டேட்டா வேணுமோ நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணி we can go and update on that. அப்டேட் பண்ணனா இட்ஸ் ஈஸிலி கெட் ஸ்டோர்ட் ஆன் இட். இதுதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். Sir, English, sir.
Yeah. No, sorry, Aditya. See, Aditya, what exactly a data structure does is like it goes with the help of data structure. Does that make sense? No? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now tell me, coming back to the class, what is a class? Why we wanted to have a class? Now, data structure, I've told you what is a data structure is. And this has some connectivity, this class has some connectivity with the data structure. What is the connectivity with this class? Classes are nothing but it's a user defined data structures. Classes are nothing but எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் நம்ம? It's a user defined. We are defining the data structures. It's a user defined data structures. இப்போ நீங்க சொன்ன டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னா இதுல என்ன டிஃபைன் பண்ணலாம் அந்த கிளாஸஸ்க்குள்ள அப்படின்னு கேட்கும்போது if you wanted to tell what you can define inside a class, then you can tell you can define functions. Classes அப்படின்றது எதுன்னு சொல்லாதீங்க. Classes is nothing but the concept யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே பண்றோம். ஸோ கிளாஸஸும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அதுவும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. அது என்ன மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணினா யூசர் டிஃபைன், நம்ம டிஃபைன் பண்ற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம போய் சொல்லுவோம் அந்த கிளாஸ்க்கு எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள சொல்லுவோம். which is nothing but a functions and methods. இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம அதோட பிஹேவியரும் ஆக்ஷனும் சொல்லுவோம். இதுதான் this is what it is a classes. புரியுதா? புரியுது சார். Awesome. Okay. Now tell me, what is an instance now? Class நான் சொல்லிட்டேன். What is an instance now? ஒரே வார்த்தையில் சொல்லலாம். Instance. Instance equal to instance என்ன சொல்லலாம்? ஒரே வார்த்தை சொல்லலாம். Instance is nothing but your object, man. அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்க கிரியேட் பண்றீங்க? You're creating that object inside your class. அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? டேட்டாஸ் இருக்கும், ரியல் டேட்டாஸ் இருக்கும். சரி, ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம்? ஓகே, ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஒரு ஃபார்ம்னா என்ன? வேர் couple of questions will be asked inside the form, right? I'm explaining about what is a class. I'm explaining also about instance. Every differentiate பண்றது, how we can differentiate both of them. So giving an example for a class அப்படின்னா ஒரு form we can take as a form which have couple of questions to be answered by you people. It starts from something called what is your name, what's your date of birth, what's your email ID, what's your address, what's your phone number, and etc. etc. So this is a class which has created a form and asking you a couple of questions. This is a class. And now instance, what is an instance inside it? The information what you're going to provide for the class as an instance. It's nothing but you're filling out the informations for the form. It's called an instance. It's nothing but your object which has a real data. Does that make sense? சார், இன்ஸ்டன்ஸுங்கிறது அப்படி பார்த்தா நீங்கள் சொல்லுது என்னது, விட்த்து மேக்ஸ் விட்த் அந்த மாதிரி உள்ளது தான் இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறீங்களா?
No. HTML சிஎஸ்எஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் கிளாஸஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். அந்த கிளாஸஸ்க்கு வந்து இப்போ விட்த் இருக்கலாம், பேக்ரவுண்ட் இருக்கலாம், இதெல்லாம் இன்ஸ்டன்ஸ். அதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது அது ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்றீங்க. அந்த மெத்தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். மெத்தடுக்குள்ள கிரியேட் பண்ற பிஹேவியர்ஸ். யூ ஆர் டெல்லிங் பிஹேவியர்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் இட். இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ்க்கு அந்த பர்டிகுலர் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அது வித் சொல்றீங்க, இவ்வளோ வித் தான் இருக்கணும், இவ்வளோ லென்த் தான் இருக்கணும்ன்றது அதெல்லாம் வந்து பிஹேவியர்ஸ். நான் சொல்றது வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டேட்டாஸ், ரியல் டேட்டாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதான் சொன்னேன், ஒரு கொஸ்டினரி ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த கொஸ்டினரி ஃபார்ம்ல லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அது நத்திங் பட் யுவர் கிளாஸ். இதான் ஸ்ட்ரக்சர், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்க கிளாஸ். இப்போ இப்போ இதுல இன்ஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்ஸ்டன்ஸ், அதாவது ரியல் டேட்டாஸ். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஜெய்சன் இஸ் மை நேம். டேட் ஆஃப் பர்த், உங்க டேட் ஆஃப் பர்த். இது எல்லாமே வந்து வாட் இஸ் திஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் செட் டு பி an instance. இட்ஸ் a real data. அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரியல் டேட்டா கொடுக்குறீங்க, தட்ஸ் கால்ட் an instance. ஓகே சார், புரிஞ்சிச்சு. நான் வந்து இது HTML CSS அந்த கான்செப்ட் வைஸ்ல அப்படி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால தான் என்னால கரெக்ட்டா. Okay, no issues. ஓகே சார், தேங்க் யூ. Rest all can able to find it out. I mean, are you able to understand what I exactly mean to say? Aditya, are you able to understand what I mean to say? You have a questionnaire form is nothing but your class, and the information what you're providing to the class is called an instance. Okay, sir. Okay. Is there anyone else still not able to understand? You can raise your hand or you can unmute and ask me a question that still you're not able to understand. See, this is only once I'll be explaining you. If you don't understand this, the base concept of it, and when you get into any of the IT companies, they're not telling you what is a class, how to create a class, and all those stuff. They just go and ask you to create a function or a method and ask you to write your business logic, and you have to come up with that. Alright, who's that? Still have doubts? No, sir. Okay. Alright, let's see. We have seen what is a class, what is an instance. Excuse me. Who's going to share the screen now? Hey Navin, are you ready, man? Okay, sir. Okay. I should do it. Yeah, you're the one who always takes an initiative. That's what. If someone is there, I'm happy. I do. Okay, if any of the girls is ready to share the screen, so that I'm more happy. It's been a long time. Anyone? We have a lot of people here on the girl side. Anyone wants to take it? 1, 2, 3. All right. Navin, you can go ahead. Oh, sorry. Yes, Giri. You wanted to go ahead, please. Navin, you are given an relaxed time for today. Thank you. Welcome, sir. Yours is loading. Okay, sir. No, yours is still loading for me. Let me wait. Useful for me. Useful for me. Awesome. So you can open that online editor which I have shared last time. Yeah.
That's sure. Okay, let's get started. So before that, okay, coming back to the question. So what's an inheritance now? Inheritance is like What exactly does? yeah, inheriting the class to another class. Like you are taking an instance of one class to another class. Yes. So what can be said? So we can say that it acquires all the properties and behaviors of the parent object. Yeah, it's true. So does that all able to understand what I said? So inheritance is nothing but you have a base class and you have your child classes. So what happens is like it tries to acquire all the properties and behaviors of your base class or a base object. What is the use of having inheritance first? Tell me that. Okay, definitions is other. Why Oops concept has introduced something called inheritance. The reason behind what is the main cause? Something We is can benefited we to can the yeah. reuse Excellent. the class data instead So of creating it reusability again. of the code. Yes, reusability of the code is Yeah, the main benefit of using inheritance. So one class if you write as a generic one, and if you wanted to inherit this generic code, you do not to go and repeat this code multiple times. Just go and inherit this class, and you will get an output of it. Any business logic which is inside written inside it. So main advantage of using an inheritance is reusability of the code. Okay, now tell me what is polymorphism? a single action takes many tasks. What is poly and what is morphs? Like a single task. I mean, a single thing can acquire many tasks. Like Single task sing, a single or like okay. So you I mean to think tell it that is a process one of task can be converting. performed in different ways. yeah, A single task can be performed in different ways. yeah, it's Can you give me an example? ஏதாவது ஒரு example. Single task can be performed in different ways. Uh, நம்ம phone எடுத்துக்கலாம். Okay, We can use phone. It is for calling, chatting, and we're excellent, capturing video, photos. excellent. So he has given a live example. What he has Giri has said is like, let's take an example of cell phone, mobile phone, the smartphone. So the single task that's called a smartphone. The single task is nothing but your smartphone, a single phone, which can does a multiple ways in the sense, different ways in the sense where you can go and make a call, you can have a chat, you can go and look into the videos, audios, photos, etc., etc. It does many tasks, right? By using a single cell phone. Excellent. Okay, what is encapsulation now? Hiding of data. Say, Hiding of data. Okay. அது மட்டும் தான் தெரியும்.
What is that hiding of data? Why you wanted to hide it? I don't know why, because we just studied only the theory concept of that. So within that, Okay. like we can use a website. Within that, the background will be hidden. We can't use The see code it. will be So hidden. yeah, Okay. So we can use the user encapsulation. interface. Just like Okay. encapsulation. So here, what definition says is like, so your code and your data are wrapped together as a single unit, where you can modify. You're not aware. You are not access to modify any of the code and data. What it means, that is, it's restricting your methods and variables. Your code and data are wrapped together, first thing, as a single unit, and it is restricted to your methods and variables. The best example is again a cell phone. What information is required? All you required is like, you just go tap your phone, you open your phone, you open your phone, and when you open your phone, what relevant data is required is like, you are you using an app. So if you use an app, any of the app, what relevant information is required, that is only is showcased to you. None of the irrelevant things will be shown to you, where you will not be given access, nor you will be changed. Does that make sense? Yeah, yes, sure. Anyone have any doubts on this? Anyone have any questions still? No, sure. No, sir. All right. Now, tell me what is abstract class now. It was an unknown concept, right? Data abstraction. Yeah. Let's see. Data abstraction. What is that? Step-by-step procedure. If I'm wrong, please apologize. Sorry, Jason. What is that? I think abstraction is a step-by-step procedure. Abstraction is a step-by-step procedure. Okay. I well, I thought that was if I'm wrong. Hello? Yeah, I இருக்குடா can go ahead. I can hear your voice, man. சோலி I don't முடிஞ்சுன்னு know the இருக்கும். exact definition. I think abstraction is a step-by-step procedure. Step-by-step That's procedure. why. What it does, step-by-step procedure? Is that an Hmm. interpreter or something else where you're என் saying மேம் about கால் பண்ணி step-by-step கேட்குறாங்க procedure? For Abstraction, people example, say the moment we say abstraction, it's a synonym of encapsulation. I don't have any. என் வாய்ஸ் தான் கேக்குது. வா வா Anyone else, sir, madam? Yeah.
Any example on the abstraction that should work? Live example. Hope you people enjoy that live example is on the weekend. You can tell me on that booking a movie ticket. Okay, let's say you are booking a movie ticket on your weekend or before any of your week. What happens? You are going and installing the app, what is required, Book My Show or whatever it is. What happens now? It asks you a login credentials. At the moment you put your mobile number, it will ask you to add the OTP what it has been sent to your mobile. Right? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, sir. The moment you put your OTP and that gets logged in, and where you can go and book your seats and pay it off. Now here, what is an abstraction concept here is used? The abstraction concept which is used here is like wrapping up of data, and I mean the internal data which is need not to be showcased to the users at all. That is, the moment you go and give your mobile number and which goes and generates the OTP will be hidden from you people. It need not to show that how it generates, what is the code logic is written behind it. That's not required at all for you. It's all required is like you just go and put your mobile number and it has to give you an OTP. That is what the output it is. Does that make sense? Srinath, I think the encapsulation is data abstraction are similar. Yeah. So abstraction is nothing but it is used to hide the internal details. That's it. And Okay, that then, it needs to show only the functionalities. Okay, then I think it's the encapsulation is also writing the data. Yeah. That's what we So say both are that similar. both are nearly synonyms. Okay. So what is the And difference between them? no, the only difference what you see by using an encapsulation is where you have a restriction to your methods and your code and data will be together into a single unit. These are the two differences. When using an encapsulation inside an OOPS concept, it will restrict the access to your methods and variables. By using an encapsulation, you can restrict your methods. You can use something called access specifier as public, private, internal. Yeah, yes, I heard it. Yes, yes. So Yeah. by using an access specifier, you can restrict your methods. Okay. And this guy, I mean abstraction guy, what it does is like it's nearly a synonym of this encapsulation. And also remember, data abstraction is always achieved through the encapsulation. Data abstraction cannot be achieved without the encapsulation. It is achieved through the encapsulation. What it does is like, as we are using the access specifier as public, private, and internal by using an encapsulation, data abstraction is what inside it where you can go and hide the internal data details and showcase only the functionalities what is required to the users. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes, sir. Do anyone have any questions on this? Anyone else? Any questions? So I believe that everyone has understood on data abstraction, encapsulation and polymorphism, inheritance, right? Okay, I hope you people have understood. Now tell me, what is the advantage of using object-oriented programming? See, people have understood, right? Now tell me, what is the main advantage of using object-oriented programming?
Anyone? Anyone can explain me what is the advantage? No one? Hey, இவ்வளோ தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு மேம். இதுக்கு மேலே இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்றது எவ்ரிவன் ஷுட் ஹவ் நோன். எதுவுமே அட்வான்டேஜ் இல்லையா இது சொன்னதில்ல? இல்லை, புரியலையா? Have you heard something called it's a bottom-up approach? Yeah. First advantage on the people, what they tell is like when you use your object-oriented programming, what they tell is like it's a bottom-up approach. And as we are using the objects, so it is also said like we can divide the objects and utilize it. And this is why we say it is an encapsulation and data abstraction. Reason is we are using an access specifiers, access modifiers, public, private, protect, or internal, because it's a secure one. It's more secure. And why we say it is that objects, object-oriented programming objects or programming, because objects can move freely within the member functions. The reason is we are using or we are supporting the inheritance concept. That is, we are deriving from the base class and utilizing all the behaviors of the base class. This is if you go and use your hooks concept. Does that make sense? எஸ் சார், எஸ் சார். சாரி சார், நான் கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருந்தேன். நீங்கள் கேட்குறப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் பட்டு பட்டுன்னு சொல்லிடுவேன். நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கம் பெருசாக இல்லாததுனால தான். சாரி. No problem. Okay. Now, what is that we wanted to work on and see? What is that? Okay, Giri, let's start with writing a class. How do you, let's create an object and class in Python first. Okay. So Yeah. what is that we can create is like, let's create, okay, we have already created like employee, right? So you can create an employee. So how do you create it? Class, Okay. employee, so if you employee, yeah, open bracket and close bracket. So this is way of writing a function. Colon. So any class you define it, you should write with a function open and close. As I told you, class is nothing but your user defined data structure, right? So let's go and define ourselves. Customized user defined data structure is nothing but your customized data. So let's define it. So what is the keyword here it is used? Define, DEF. DEF space, you need to initialize it. Okay, we can go and initialize it by creating what is required. So how you can create a definition here, how we can create a function here. So you need to say
def space ID, name, age, and salary. And this is a user defined one, right? Before an ID, you can say it as, we can declare it as an instance now. How to declare an instance inside a definition is like, you can tell self, we are defining as a user defined. So before the ID, you can put it as self, SELF. Okay. Awesome. And in the end, when you have to put colon, as you open the function, you need to put colon. Yes, in the next line. Now we have to go and instance, we have to create an instance for a class. So we have to tell self dot name equal to name. So we are going to declare and we are going to pass on the name self dot name equal to name. Okay. Self dot age ID is there, right? Sorry, ID has to become first. Before the name, ID has to come. Self dot ID equal to ID. Yeah. We need to go next line. ID equal to is there, huh? I don't see equal to. Huh? Equal to, yeah. Let us see. Now self dot ID equal to ID. You have given a space. Yeah. No. I don't see. Oh, it's a equal to. Okay, it's gray out. See. Okay, now then self dot name equal to name. Self dot age equal to age. Self dot salary equal to salary. Okay. Yeah, ID equal to ID, right? So next, now what we need to do, go here. Now we need to go and create an object for this. What we have declared, what we have given an instance for a class. Now we need to go and create a objects. How do you create an objects? See, you have used a class name called employee. For that, we need to create the objects. So we can go and spread as employee 1. Okay. Employee 1 equal to, you need to declare a class now. Employee 1 equal to employee of, you can pass on the variable values. Yes, arguments. Exactly. Okay. Double quotes. First name is, what is that? ID. Sorry, ID. What is that ID is? ID you can pass on whatever you want. 1 or 2 or 3. Okay. 1 comma. And the name. What is the name? Double quotes. It's a string, right? We always, string has to be in double quotes. Yeah. Comma. Then your age and salary. Awesome. Now, once it is done, okay, now print employee 1, EMP1.
Let's run this guy. Shows an error. What's an error? Yeah. No arguments. Init function errors. Int, he mentioned int. Oh, you have to initialize, man. So spell check is there. Line number 2, you have to use init. It's not init. Initialize. Okay, in next to the no wait. Yeah. I is missing. Yes. Yes. Sir. Okay. Yep. Again, it is What's an issue on the string? Line number double quotes. You have used a single quote, sir. okay. Trace back call last file string line number 8. Title employee takes no argument. Why? Employee equal to employee employ is right. You have put it with this guy 18 and string is right. Okay, and the other one is name is there, ID is there. Yeah. And your salary is also there. Then why? Okay, let's do one thing. In the print, let's think. We'll try to print that in a dictionary mode and see whether that causes an issue. In the print, employee 1 dot Okay. underscore Okay. dictionary DICT and underscore. Now print it. I mean to run it. I mean, this should not cause an issue in the dictionary, but why is that? Still is that issue? Where is the issue? It is coming still on the line number 8. Employee 1 is right. Where you have declared a variable. சார் ஒருவேளை செல்ஃப் நேம்ல ஏதாவது செட் பண்ணணுமா சார்? செல்ஃப் நேம்னு கொடுத்துருக்கோம். அது ஸ்ட்ரிங்கா எதுவுமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணல. ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஏதாவது காரணமா? இல்ல, செல்ஃப் இஸ் இட்ஸ் நதிங் பட் வேர் we have created as an instance. இல்ல சார், அந்த இதுல நேம்ங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி என்ன கொடுக்குறோம்னு சொல்லி. Yeah, yes, declare it, man. Declare பண்ணிருக்காரு. நேம் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் அந்த மாதிரி. டேட்டா டைப் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் based on what we are declaring. Name is right. Shell. What is given is ID. Yes, I think okay. ID will take it up. Okay. File string line 8 in module most recent call last. Employee takes no argument. Okay, employee takes no argument in வருது. It is not taking the argument. The argument வேணா பாஸ் பண்ணிருக்கோம். அது எடுத்துக்கலை. அந்த salary okay, correct. இங்க கரெக்ட்டா போட்டுருக்காங்க. வேற என்ன salary objects பண்ணியாச்சு. Okay. Sir? No, yeah. Sir, Well, salary. Yes, salary வந்து integer or string, sir? Salary is an integer, man. Salary will not be in string because we are just giving the numbers.
what is the numbers it may be, we are just giving numbers. So that can be taken as an wait, small mistake in there. Let's see on this. சார் ஒருவேளை அந்த எண்ட்ல அந்த பிராக்கெட்டோட எண்ட்ல செமிகோலன் ஏதாவது போட இருந்ததுனால Wait. சார் எம்ப்ளாயி ஒன்று வந்து டிஃபைன் பண்ணணுங்களா சார் நம்ம? Employee 1 ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண வேணாமா சார்? இல்ல நம்ம ஏன் வந்து அதுதான் எம்ப்ளாயி நமக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் கிரியேட் புதுசா பண்ணோம். எம்ப்ளாயி 1 ன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அது நம்ம ஜஸ்ட் பிரிண்ட் தான் பண்றோம். see class 1 கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். கிளாஸ்ன்றது எம்ப்ளாயின்றது. சோ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அந்த கிளாஸ்க்கு வந்து டெஃபினிஷனும் நம்ம சொல்லியாச்சு, டிஃபைனும் பண்ணியாச்சு. அதுல இன்ஸ்டன்ஷியேட் பண்றோம். நம்ம நேம், ஏஜ், ஐடி அண்ட் சேலரின்னு சொல்லிட்டு பண்றோம். அந்த எம்ப்ளாயிக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புறோம். அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பி எம்ப்ளாயி 1க்கு ரிசல்ட் வரும். அதை பிரிண்ட் பண்றோம். ஒரு கிளாஸ் இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறோம். பெருசா எதுவுமே பண்ணுறோம். வெயிட் நான் இங்கே I'm just checking. யூஸ் பண்ணுங்க டிஸ்பிளே. அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. சாட்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் guy. ஓகே. இது என்ன மிஸ்டேக்? எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா சம்திங். ஐ திங்க் இனிட்க்கு சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ். இனிஷியலைஸ்க்கு கொடுங்க. இங்க சிங்கிள் கோட்ஸ் தான் போகலாம். ஸோ எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு. ஒரே நிமிஷம். Sir, employee 1 space equal to சேம் வேறு. சாரி, எம்ப்ளாயி 1 ஸ்பேஸ் ஈக்குவல் டு அது கீழே பேஸ்ட் பண்ணலாம் கிரி. நீங்க அது கீழே பேஸ்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். என்ன வருது? Run. Invalid syntax. Invalid syntax. What is that syntax? Yeah. Why? Line number Same 12. page. 12. Okay, அது next line கொடுங்க. Sorry. Okay. இது line. Sorry. Creating objects. அது command line. Object creating command line. Yeah. All right. So the issue is with மேல ரன் பண்ணுங்க. அப்போ தெரியும். சாரி, ஏன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம டிக்ஷனரிக்கு முன்னாடி டபுள் கோட்ஸ் இது கொடுக்கல. அதே சமயம் இனிட்டுக்கு முன்னாடியும் அந்த டபுள் செமிகோலன் கொடுக்காம சிங்கிள் மட்டும் கொடுத்துருவோம். ரெண்டுமே ஓகே ஃபைன். ஸோ என்ன நடக்குது இங்கே? ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரன் பண்ணுங்க. Yes. So what it is happening is ID. Okay. ID 18, name shell, age 23. Okay. Yeah. Second one remove பண்ணிடுங்க so that it doesn't confuse you. Second part confuse. Now, okay, tell me what is happening. What we did it here. என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்ம இங்க? இதுல எது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்க?
எது ஆப்ஜெக்ட் எது இங்க கிளாஸ்? நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள டிஃபைன் பண்ணி அதாவது எம்ப்ளாயிங்கிறது வந்து கிளாஸ், அதுல கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் அதாவது ஐடி நேம் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட். எம்ப்ளாயின்றது கிளாஸ் அக்செப்டடு. ஆனா அதுக்குள்ள இருக்க டெஃபினிஷன் எம்ப்ளாய்டுன்றது ஆப்ஜெக்ட்ஸா? எம்ப்ளாய்க்குள்ள இருக்கிற ஐடி அந்த கிவன் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இருக்கிறது ஆப்ஜெக்ட். அப்படியா? வாங்க தப்பா சார், நான் திருத்திக்கிறேன் சார். கரெக்ட். ஸோ இதுக்குள்ள இருக்க பேராமீட்டர்ஸ்லாம் டேட்டாஸ். எம்ப்ளாயின்றது கிளாஸ், அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொன்னீங்க. அப்போ அது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா அப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் நம்பர் 7 என்னது? அது என்னது? எம்ப்ளாய் 1ன்றது என்னது? என்ன பண்ணுது அது? எம்ப்ளாய் 1 எம்ப்ளாய் டேட்டாவை எடுத்துக்குது. நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை எம்ப்ளாய் டேட்டா எடுத்துக்குதா? What it does? எம்ப்ளாயோட டேட்டா நம்ம கொடுக்குற டேட்டாஸ் அது எடுத்துக்கு சார். எடுத்து என்ன பண்ணுது? வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போதா? ப்ராசஸ் பண்ணுது. என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுது? அதான் what is that is called. See, class employee is nothing but your class, accepted. And the value of the object ல என்னது? ஐடி, நேம், salary இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட parameters. இதெல்லாமே parameters. Here we are sending a value through an object. என்ன ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்றீங்க? எம்ப்ளாய் 1ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்றீங்க. எதுக்கு? அகைன்ஸ்ட் த கிளாஸ்க்கு இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்றீங்க. நீங்க கிளாஸை இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணலன்னா உங்களால அந்த கிளாஸோட ஆர்குமெண்ட்ஸை சென்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த கிளாஸோட வேல்யூஸ் இல்லை பேராமீட்டர்ஸ்க்கு வேல்யூ அனுப்ப முடியும் ரன் டைமில். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னது? எம்ப்ளாய் 1ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி யூ ஆர் இன்ஸ்டான்ஷியேட்டிங் அகேன்ஸ்ட் த கிளாஸ் அண்ட் through the class பண்றீங்க. you are just printing it out. இங்க எங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? Yes, correct. So we have used the constructor. So init use பண்ணோம் அப்படினாக்கா it's like a constructor. அது என்ன பண்ணும்? the object create ஆகும்போது அது போயிட்டு initialize பண்ணிவிடும். இனிஷியலைஸ்னா ஸ்டார்டிங் மாதிரியா சார்? Exactly. Yes. invoke பண்றது. using a constructor you are invoking an object. when எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுதோ அப்போ இது இனிஷியேட் பண்ணிவிடும். அப்போ எப்போ கிரியேட் ஆகுது? லைன் நம்பர் 7ல கிரியேட் ஆகுது. அந்த லைன் ரன் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது. அப்போ அந்த இனிஷியலைஸ் வந்து இன்வோக் பண்ணி விட்டு இதுக்கெல்லாம் வேல்யூஸ்லாம் வாங்கிக்கும். ரன் டைமில் வாங்கி அதோட எல்லா இதுக்கும் வந்து பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் வேல்யூ தள்ளிடும். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே சார், இப்போ புரியுது. ஓகே, இதுதான் ஒரு நார்மலாக ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? நெக்ஸ்ட்டு வில் சி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட். இதே இதில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? பார்ப்போமா? ஓகே, இங்கே will go and declare it as ஒரு parent class வச்சுக்கோம். அப்புறம் ஒரு child class வச்சுக்கோம். இது ரெண்டு பேரை எப்படி inherit பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? parent class என்ன வச்சுக்கலாம்? அந்த class employeeன்றது parent போட்டுக்கோ. employee பக்கத்துல parent போட்டுருப்பான். employee parent.
Okay. Excellent. P can be caps வச்சுக்கோ. புரியுதுங்க. P capsலையா? ஆமா, எஸ். ஓகே. இப்போ இந்த எல்லா டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கல, செல்ஃப் சேலரி வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கல, அந்த செல்ஃப் சேலரி என்ட்ரடி அது ரெண்டுக்கு அதுக்கு செல்ஃப் சேலரி கீழே ஈக்குவல் டு சேலரி. எக்ஸலன்ட். இன்னொரு என்டர். ஓகே. ஓகே, இன்னொரு என்டர். ஓகே. இப்போ வந்து 9 and 10 லைன் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இப்போ அப்படியே வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா மேல ஒரு பேரண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஒரு கிளாஸ். அதுக்கு நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஆப்ஜெக்ட்க்கு வேல்யூ சென்ட் பண்றதுக்கு பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், what we are going to do is like we are going to create another class. It's called child class. Employee child. Okay. Employee child. Employee child. Okay. என்ன பண்ண போறோம், we are using a concept called inheritance. So என்ன பண்ணுவீங்க, கேஷா இதுக்குள்ளார கிரியேட் பண்ணனும். சூப்பர். என்டர். இப்போ டிக்ளேர் பண்ணுங்க டெஃபினிஷன் அதே தான். லைன் நம்பர் 2 அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க, இல்லைன்னா அப்படியே மொத்தமாக காப்பி பண்ணிக்கிறாங்கன்னு தெரியும். லைன் நம்பர் 2 3 4 5 அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. சேலரி எஸ். என்டர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லைன் நம்பர் 15ல எம்ப்ளாயி 1 ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாயி பேரண்ட். ஓகே, என்ன வேல்யூ சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க, 18 ஷெல் 23 போடுங்க. ஓகே, பிரிண்ட் எம்ப்ளாயி 1 டாட் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இதை நம்ம டிக்ளேர் இது பண்ணுவோம், பிரிண்ட் பண்ணுவோம். டிக்ஷனரி தூக்கிறீங்க, கன்செப்ட் தூக்கிறீங்க, கன்செப்ட் தூக்கிறோம். நம்ம பார்ப்போம். இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எம்ப்ளாயி 1 டாட் என்ன வேணும், நேம் டிக்ளேர் பண்ணுவோம். இப்போ ரன் பண்ண என்ன வருது, எக்ஸலண்ட். எப்படி வருது, என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சொல்லுங்க. இங்கே ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டேன், அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். What is the constructor is in it? அதுக்கு attributes சென்ட் பண்ணிட்டேன், nothing but your parameters, name, age, id, salary, all the stuff. இப்போ child class ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். I've created a child name called employee child, which is inheriting the properties from parent class, and finally instantiating the objects as well. என்ன ஆப்ஜெக்ட் இன்சர்ட் பண்றேன், எம்ப்ளாயி 1 equal to எம்ப்ளாயி பேரண்ட். and what is that I'm printing out, I'm printing out the employee name, and what it is printing finally, sure. yes. So from the parent class நான் இன்ஸ்டான்ட் பண்ணி I'm just inheriting. என்ன இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கேன் நான், பேரண்ட் கிளாஸோட மொத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் inherit பண்ணி I'm utilizing that in a child class. I'm printing it. Yes. இதுக்கு யாருக்காவது புரியலையா ஸ்டில்? டைரக்டான இது சில क्वेश्चन. ஓகே ஸ்ரீநாத், இந்த இடத்துல நேமுக்கு பதிலாக நம்ம சேலரி ஏஜ் கொடுத்தாலும் ஸோ இதில் இருக்க அந்த வேல்யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட்? எஸ் எஸ் லெட்ஸ் கிவ். ஓகே, சேஞ்ச் இட் அண்ட் ஷோ. யா மச்சா யா ஓகே சார். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். இப்போ செல்ஃப் ஐடி இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கோம்ல சார், இப்போ டெஃபினிஷன் இனிஷியேட்
இப்போ ஐடி நேம்ஸ் ஏஜ் சேலரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். அது ஓகே சார். இப்போ நம்ம இங்கே அடுத்ததாக கொடுத்துருக்கோம்ல செல்ஃப் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி, செல்ஃப் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜ். இப்போ அந்த இதை கொஞ்சம் வித்தியாசமா என்ன சொல்ல ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்தா அந்த ஆர்டர் மாற வாய்ப்பு இருக்கா? இந்த செல்ஃப் ஐடி கிரி மாத்தி கொடுங்க. கிரி செகண்ட்ல சைல்ட்ல salary இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க. யா சேஞ்சஸ் ஆகும். ரன் பண்ணுங்க. ரன் பண்ணிட்டேன். நோ சேஞ்சஸ். ஏன் மாறல ஜெய்சன்? நீங்க மாத்தி கொடுத்தா கொஞ்சம் ஜம்பிள் பண்ணா கூட ஏன் மாறல? ஏன்னா அது ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சிருக்கோம். நம்ம அதை லைன் நம்பர் 2ல பாருங்க நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். ஐடி லைன் நேம் நம்பர் ஏஜ் 2ல நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிறது வேரியபிள்ஸ், ஆர்குமெண்ட்ஸ். அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்றோம் நேம் அப்படின்னு. ஸோ என்னதான் நீங்க மாத்தி கொடுத்தாலுமே அதோட வேல்யூ அதுக்கு தான் போகுது. கரெக்டா நேம்க்கு நேம் தான் போகுது, ஏஜ்க்கு ஏஜ் தான் போகுது. எப்போ மாறிடும் அப்படின்னா salary இடத்துல ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ எஸ் சார். இதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு. we have lot of inheritance like multiple inheritance, hierarchical inheritance, நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ try on that. ஓகேவா? ரெண்டு இருக்கு. What is polymorphism, right? Types and polymorphism. One is compile time polymorphism and runtime polymorphism through concepts. So we'll see what is compile time polymorphism, and it's nothing but we say it as a static polymorphism சொல்லுவாங்க compile time என்றது. And we also look into the example of it. And runtime is nothing but it is also called as dynamic polymorphism சொல்லுவாங்க. Okay, so we'll look into that. Let's have a break and come back by 10:45. We'll look into the polymorphism concepts. Alright, so it's all back. Can you get started on overloading and overriding concepts? Compile time and polymorphism. Alright. Okay, so what we have seen so far is on the general. The first thing is what we have seen is like creating a class and instanting an object, the class and all those stuff. Then we have looked into something called inheritance. And remember, inheritance has another two concepts: hierarchical inheritance and multiple inheritance. So please go ahead and work on that multiple inheritance concept when you get a time. It's a POC for you people. Okay, just work on that and come back on that. And we'll look into the other concept of polymorphism. So as I told you, polymorphism is nothing but many forms. A single task can be performed in different ways. Okay, let's do this. Okay, line number 18, you can have one more enter.
Now what I wanted is like, let's split up like this. Employee 1. Okay. You can go and create something called class employee 1. And the next line you need to define it. That's called instantiating. So def space name. No, don't initialize. We are just going to differentiate and show what is a compile time and runtime, or overloading and overriding concepts. So what I wanted you to do is like, I just wanted to have a straightforward example so that everyone can easily understand. So define, okay, name of self. When you give self, it's nothing but you are going to take the input from the user. Okay, colon. Next line, you are going to print double quotes your name. What your name is, you can just go and have it in double quotes and say, this is my name. Giri is my name. Yeah. And yeah, the next line you are defining your one more anything. Define, we can say it as age, or whatever it is, salary, whatever. Excellent, self, and you can print that self. Self. Yeah, print. Yeah, no, you need to Yes. print age. Yeah, whatever it is, 23 is my age. Okay. All right. Now this is one class created with a definition inside it. Okay. Now please understand, I'm working on a real-time concept of overloading. Okay, it's a compile time polymorphism. We call it as a compile time polymorphism. I've created one class. Now I wanted to create another class. So you can go and say class employee 2. அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கங்க கிரி, என்டையரா காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ்ட் பண்ணுங்க, and just change it as employee 2 and change the print values. Line number 24ல இன்னொரு வாட்டி என்டர் அடிங்க, because we wanted to differentiate. ஒரு ரெண்டு கிளாஸ்க்கும் நடுவுல கேப். Yeah, perfect. இங்க வந்து you are changing the name, yes, Giri, instead of Giri give that some other name, and the age some other. இப்போ now comes the concept of method overloading, that is compile time polymorphism. You know the polymorphism, how to use this polymorphism and the concept நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். So you have to go and define it. Def, define the object inside your function. So how do you define your object inside a function? So def space func function, func function open object obj. இப்போ நான் அந்த கிளாஸ் இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண போறேன். a colon, outside of it colon. This is the method overloading concept இப்போ பண்ண போறேன். Okay, I've defined the object inside a function and I'm going to instantiate by using the object. Okay, obj dot, அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் இப்போ இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண போறேன். obj dot name, and what else you have got? obj dot age. Okay, age. Now what I'm going to do here, I'll tell you again. Next line la what I'm going to do is like, first employee call பண்ண போறேன், first class object la instantiate பண்ண போறேன். How can I do it? obj underscore employee 1 equal to employee 1 ன்றத ஒரு கிளாஸை கால் பண்ணுங்க. இல்லை obj emp ன்னு போடுங்களேன், obj emp 1 சேர்த்து ஒன்றா சேர்த்து. Never have a space. If you are having a space, it should be an underscore. Okay, equal to employee 1. இப்போ ரெண்டு கிளாஸை இங்க இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிட்டேன். employee 1 open bracket, I mean open
and close brackets. Next to obj emp2 equal to அங்க கொடுக்காதீங்க எதுவுமே. இப்போ ஜஸ்ட் நான் கால் தான் பண்ண போறேன். ஆப்ஜெக்ட் வச்சு அந்த கிளாஸை இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண போறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் தான் we will declare it. ஓகே, இதே மாதிரி obj emp2 equal to employee2. Open and close. Next line. இன்னொரு enter அடிங்க. Now what I am going to do is இப்போ போடுங்க function func function அதுக்குள்ள அந்த பிரேஸ்க்குள்ள obj employee1 next line ல function obj employee2. no அது கால் பண்றது மட்டும் தான் போடணும். emp1 ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் நீங்க போடணும். function obj employee2 emp2. okay, now what I wanted is இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம இங்க ரெண்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். what we did is like we have created two classes. one is employee1 and other one is employee2, and we have created functions for both. என்னன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், name and age. அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு what we did is like we have printed the values by hard coding it. okay, either we can send the values or we can print the values. Now what I did is like directly hard coded the values so that you need not to go and write one more statement for sending the values. okay, now in the main part என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், we have created a function with object obj ன்னு சொல்லிட்டு as a parameter. ஒரு பாராமீட்டர் வந்து காலிங் வச்சிருக்கோம். என்னது, அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், what we did is like we have created a function for the object and we have called the parameters. என்னென்ன parameters கால் பண்ணிருக்கோம் அந்த function யூஸ் பண்ணி, we have name and age are the two parameters which has been used or we have created function for the object. ஓகேவா, இப்போ எப்படி இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம், நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி employee1 employee2 obj emp1 obj emp2 ன்னு சொல்லிட்டு அதை இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம் against the class. என்ன கிளாஸ், employee1க்கும் employee2க்கும் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ இங்க மெத்தட் ஓவர்லோடிங்கோட கான்செப்ட் என்ன, நம்ம லேட்டர் பார்ட்ல இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி employee1 employee2 against the two classes. ரெண்டு கிளாஸஸ்க்கும் அகைன்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிருக்கோம். that is nothing but your overloading concepts. okay, now run and see. first run பண்ணுங்க, அந்த இருங்க ஃபுல்லா ரன் பண்ணுவீங்க. ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க என்ன employee1 ல இருந்து employee2 அது கீழே இருக்கு. ரன் சரி, ஆன்லைன் கம்பெனி ஸோ மேலே சரி. சாரி தில் இது ஆன்லைன் கம்பெனியில் இருக்கிறதுனால உள்ள கோடு தான். ஓகே சாரி ஓகே obj emp1 obj employee2 கரெக்ட். கிளாஸ் employee1 print கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, employee2 ஓகே ஏஜ் கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணியிருக்கோம், டெஃபினேஷன் போட்டிருக்கோம், ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கோம், ஆப்ஜெக்டை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு மெத்தட் ஓவர்லோடிங் கான்செப்ட் கால் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நேம். ஓகே, நீங்கள் அங்கே பாருங்கள் 31 ஆப்ஜெக்ட் நேம்ன்றதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இது பிராக்கெட் போடணும், ஏன்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க மேல டிஃபைன் நேம்ன்ற. சாரி English sir. Yeah, sorry. So what is the issue here is, sorry Aditya, I keep forgetting. Sorry. So what is happening is like we have declared a function on the top.
That is line number 20, line number 22, line number 26, and line number 28. These are said to be a defining a customized user-defined functions. And we have told that this is going to an hard-coded value which are going to print it out. And similarly, we are going to call that functions by using an object. So when we go and declare the object, the functions has to be in brackets. That is the issue which has missed out. That's the reason it's not printed. Now, okay? Right. Object obj emp1 equal to employee1, right? Obj emp2 equal to employee2 is also right. Now you're calling the function as obj emp1, and function func function is obj employee2. Ah, yes. Declare outside the function or within the function. Yes. Right. No, that's correct. That's correct. That should be outside only. No, not inside. That should be outside. Yeah. Enter. Backspace. Yeah. Yeah. Okay. There we go. What is the issue? Is It's not object defined. employee is not defined. Why? Object emp1 is not defined. Okay, there you go. The issue is with line number 33. See, you have put that function all together. obj emp1 வந்து next lineல தட்டுங்க 34. அது பேக் கொண்டு வாங்க. obj emp1 equal to employee1. That should not be as a object declaration. Yes. There you go. Awesome. So here is a concept of overloading concept. Method overloading. This is what it is said to be a method overloading. It's a static method. Okay, I'll go for the next one so that you will understand the difference between overloading and overriding concept. Runtime polymorphism and compile type polymorphism. This is called compile time polymorphism. During the compile time only, this will get executed. I mean, during the compile time only, all your objects will get instantiated. Okay, let's see now. What's the other one is? Let's do for this one. What is this? Runtime polymorphism. So how we can do that runtime polymorphism? Okay, we'll go and run. Let's not confuse with that. Okay. Now, next to the salary, click enter. Yes, you have to define. என்ன define பண்ணும் அப்படின்னா it's like you need to have a okay, இது define பண்றதுக்கு முன்னாடி what we do is like we'll write one more class. அப்படியே விட்டுருங்க 47 enter அடிங்க. Define விட்டுருங்க. It's okay. Define, put it as define. Later on I'll tell you what to be written here. Class what employee ஒன்று இருக்கு. இது கீழே வந்து ஒரு child employee போட்டுருங்க. And try to inherit the parent employee. Okay, define. Okay. Define, you can put as name. நம்ம அங்க மேல நேம் போட்டுமா நேம் செல்ஃப்
இங்க பிரிண்ட் பண்ணுவேனா இங்க பாஸ் பண்ணிடுங்க PASS. இங்க பிரிண்ட் பண்ணுங்க. சாரி, இங்க வந்து இது சைல்டு தானே, பேரண்ட் தான் பாஸ் பண்ணணும். We can do print, give the name. Double quotesல நேம் கொடுங்க. Okay, next class child 2, employee child 2. இங்கேயும் வந்து inherit பண்றீங்க employee parent. இங்க define name print பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we need to go and declare now. Now we have to instantiate what we have declared for the classes. Okay, so what we can do is like obj employee emp, so okay, whatever it may be, equal to employee child. Child or child 2? இல்ல, employee child தான் போட்டுருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு. Okay, next line. obj employee dot name of employee, parent oda class. Okay, next obj employee 2 equal to employee child 2 அந்த class declare பண்ணுங்க. இருங்க, அந்த எம்ப்ளாயி சைல்ட் 2 பக்கத்துல எதுக்கு ஃபங்க்ஷன்? அது ஓபன் பண்ணு. கிளாஸ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணும்போது எப்பவுமே வந்து ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்க கூடாது. எஸ், ரிமூவ் பண்ணுங்க. மேலேயும் 57ல. ஓகே, 60th வந்து on the 60th point obj employee dot name of employee. Okay, now in the employee class, line number 47, you need to define def space name self next line you need to pass PSS. All right, now let's see comment all, which is from 40. You can comment it till the above. We are going to run this. Yes, sir. Okay. What happened? You're given Gokul and Srinath, but why is the time I've printed saying like Gokul is my name, Gokul is my name? What is child employee 1? I mean, what is employee child? Has it some, and it goes and inherits from the name, and then
gets the employee too, but it's not printing what it has to be printed in Srinath, right? What is happening here? Now tell me what is happening. Twice the time it has printed Google is my name, Google is my name. But the object what we have inherited is like we just called employee is a parent. bro, இங்க பாருங்க இப்படி இல்லையா? What? So output, what is the output? It should be Google is my name, and second thing is Srinath is my name. That is what the output has to be printed. Now why it is not printing Srinath is my name? Let's see the code first. So we have created two classes. Is that right? We have created two classes. No, we have created three classes. Yes. What is the base class here? Employee. Excellent. The base class is a employee. Okay. What are the other two classes? Employee, child, and employee, child 2. Right. So what we are doing inside this child, we are trying to derive the base classes. Base classes. That means we are trying to inherit its properties and its behavior. And I have also used something called a function called pass. Do you know why? Do you know what it does when we use a function name called pass? It's nothing but, yes. So if you don't want to execute any command or a code, you can use a statement called pass. Okay? If you don't want to run or execute any command on a particular line or a snippet, you can use a function name called pass. If you use that, it will not execute but that particular line. It will give a pass. So under the derived class, what I did, under the derived class, what I did, Defining name. Yes, I am printing a statement and name two different names on two different classes. And I also created two objects and called that functions. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yeah. So what happens here? We got an output. Now tell me how we can say this as a runtime polymorphism. Where I have used a concept called runtime. Watch carefully how it is getting printed. Object emp equal to employee child. Okay, and object emp dot name equal to I'm inheriting from first employee. What is happening when I go and inherit this? 60 and 61. Can you comment it, Giri, and run it? Comment those line and let us run. Awesome. Yeah, run this. That was just like sprint. Awesome. Now I wanted you to comment the first 58 and 59 and uncomment 60 and 61.
shows an error. What's an error? The object EMP is not defined. Do you need object EMP? Name object EMP is not defined. Why? File string line number 61 clearly says, okay, there you go. The mistake. Did you find the mistake? Where is the mistake you have done, Giri? Yeah, because EMP is defined No, here. what I ஆரம்பத்துல என்ன சொல்றேன்னா, I think that is what I keep on telling you people. The output, what you are seeing. Because First, we need it has to to print Gokul. print the This is first my Gokul name. and Srinath is my second. name. All. எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? It's Now print it. printed. Yes. Yes, yes. This is called runtime polymorphism. Where do we declare the runtime polymorphism? The first one, when we go and initiate something, a line number called 50, employee child, and then we define something called name self. This is called runtime polymorphism. On the definition name equal to self போட்டிருக்கோம்ல, அந்த இடத்துல தான் நம்ம are using a runtime polymorphism where we are skipping the first class, the parent class ஓட இது skip பண்ணிட்டு the second class gets inside and executed. It's called runtime polymorphism. During the runtime, it decides which one has to be printed first. Does it make sense? Do anyone have any questions here? So far, what we have taken on this one, what is that? Inheritance, a general concept of class and objects. Now comes with the polymorphism with overloading, overriding, static method. எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து நோட்டு Questions? நான் இங்க வைக்கிறது தான் நான் வச்சிருக்கேன். நான் மூடி உன் திங்ஸ் தான் வச்சிட்டு இருக்கேன். நான் ஏன் திங்ஸ் ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்து வைக்கல. நானு உன் திங்ஸ் தான அது. ஆமா உன் திங்ஸ் உட்கார்ந்து என்ன சொல்லி நான் ஒரு இடத்துல வைக்கணும் ஒரு இடத்துல வைக்கணும். Yes, sir. ஆடமே இல்லன்னா சோனா வந்து கேக்குற. நீ உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் போட்டப்ப நான் மேல வைக்கணுமா? ஏய் அது அழுக்கு. எடுத்து போய் போடு. Your data in a single unit, right? Okay. Let's see this. Let's let's declare a class again. Employee. அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதான் வந்து வரும். நானே எத்தனை முறை சொல்லிட்டேன் உனக்கு இந்த வார்த்தை நானும் சொல்லியிருக்கேன். நீ உட்காரதுக்கு முன்னாடி பெருக்கிக்கோ. பெருக்காமலாம் இருக்க முடியாது. வீட்டுல வந்து ரூம்ல ஒரு ரூம் குப்பை தொட்டியா போட முடியாது. நீ பேசாத. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இடம் ஒழுங்கா ஒன்னும் குறைஞ்சிட மாட்டேன். சரி இது பண்ணிக்கோ இதை எடுத்துறேன் இது செஞ்சுக்கோன்னு சொல்றேன். இப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் லைன்ல define def underscore init underscore. நீ ஒரு கையில எடுத்து கையில வச்சு புடிச்சு செஞ்சா என்ன ஆயிடும் உனக்கு? அவனா ஏறிங்கறான் அவனா செஞ்சீங்கறான். சரி நீ தான் கையில எடுத்து வச்சீனா கையில புடிச்சு அப்படியே ஒரு தேய்ச்சி பெருக்கணும் என்ன நான் கேக்குறேன். equal to ஒரு name self dot age equal to ஒரு age.
அது ஒரு கையில இருந்தா நீ குனியவே மாட்டேன்ற, நீ குனியாம உன் இடுப்பு செத்து போதான் இல்லையா பாரு ஒரு நாளைக்கு. இடுப்பா அப்படியே நிக்கிது பாரு ஒரு நாளைக்கு. ஏஜ் ஈக்குவல் டு இடுப்பு குனிய நல்லாதான் அலைய மாட்டேன் இடுப்பு. ஸோ நேம்க்கு வந்து given double quotes. Without double quotes you should not give. So now you have declared, you have declared the variables, right? I'm sorry, you have declared the definitions for the objects which you have used. Now line number 68, next line, back again. Okay, so இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to instantiate the class now. Employee என்ற class insert பண்ணுவோம். obj1 equal to employee. இப்போ இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுங்க. equal to employee, ஓபன் இது க்ளோஸ் இது. இப்போ இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்றோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட். அதாவது இந்த எம்ப்ளாயில இருக்க அத்தனை attributes behaviors எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் 1 தள்ளிரும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் லைன்ல print பண்ணலாம். print obj1 dot name obj1 dot age. ஓகே, இது மட்டும் ரன் பண்ணுங்க. So attributes. Yeah, trace back file string. Okay, correct. Yes. So இப்போ என்ன வந்திருக்கு? Attributes. Yes, கிரின்ற நேமும் கிரின்ற அவுட்புட் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து என்ன புரியுது? ரெண்டு வேல்யூவை அசைன் பண்ணி அதை ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஓகே, இல்ல நான் இன்னும் என்கேப்சுலேஷன் வரல, வெயிட் பண்ணுங்க சொல்றேன். ஓகே. ஆப்ஜெக்ட் 1 டாட் நேம் ஆப்ஜெக்ட் 1 டாட் ஏஜ்னு போட்டிங்கல்ல, இப்போ அதே இது அந்த ஆப்ஜெக்ட் 1 டாட் ஏஜ்க்கு முன்னாடி அண்டர்ஸ்கோர் போடுங்க. ஐடி குக் வித் கோமல் கேப்பீங்களா? அப்புறம் அண்டர்ஸ்கோர். அப்ப சொல்றேன். ஓகே, இப்போ ரன் பண்ணுங்க. ரன் ரன். That's it. It has printed Giri, correct? Yeah. Underscore age. போட்ட அடுத்த செகண்டே trace back most recent call last. எரர்னு சொல்லி வந்துச்சு string. So it's irrelevant. எனக்கு தேவையில்லாதது. Encapsulation என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் ரேப் பண்ணும். அங்கேயே நான் அண்டர்ஸ்கோர் போட்டேன். நான் அண்டர்ஸ்கோர் போட்டு ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டோ பேராமீட்டரோ இல்லை வேரியபிளோ நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா இட் டேக்ஸ் இட் அஸ் அ ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ். பைத்தான்ல எப்படின்னாக்கா ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மாடிஃபையர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Private. Yes. Yes. So anything the variable or the argument is given with underscore, so it takes or it treats that particular variables as a private, which cannot be accessed directly. So நீங்க அதை அக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you cannot access it directly. அதனால தான் த்ரோ பண்ணுது. பப்ளிக்கா இருந்ததுன்னா it will give you an access so that it can be displayed. அது அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்தீங்கன்னா you can see the age is 23.
an underscore வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா it clearly says என்னது you cannot access. Encapsulation என்ன அர்த்தம்? What we are doing it by using concept called encapsulation, we are making sure what needs to be showcased privately and publicly. We are differentiating very clearly by using an encapsulation. எதை காட்டணும் எதை காட்டக்கூடாது. பிரைவேட்னு போட்டோம்னா என்கேப்சுலேஷன் காட்டவே காட்டாது. எதெல்லாம் பப்ளிக்ல இருக்கோ அது மட்டும் தான் என்கேப்சுலேஷன் காட்டும். Does that make sense? So it's you don't have access for the private. Yes, encapsulation will not show which is not being given access to any of the variables or functions or methods. காட்டவே காட்டாது. நீங்க பப்ளிக்கா கொடுத்தா மட்டும்தான் encapsulation will show it. Does that make sense? Yes. மத்தவங்களுக்கு புரியுதா? Yes. Now நம்ம வந்து encapsulation concept யூஸ் பண்ணி தான் we can achieve the abstract class. கரெக்டா? Yeah. Okay. Abstract class எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? என்ன பண்ணலாம் abstract class? Abstract method. Okay, let's go and create a new class name called employee. அதுக்குள்ள அந்த எம்ப்ளாயி கிளாஸ்க்குள்ள what you can go and declare as something say as 1 2 3 ஏதாவது டிக்ளேர் பண்ணு ஆப்ஜெக்ட். And the next line you need to define. Instantiate பண்ண வேணாம், just define and say it as employee ID. Open the bracket and say self. இது ஒரு டெஃபினிஷன் டிக்ளேர் பண்றோம். self கமா இருங்க இன்னும் நான் 2-3 இது கொடுப்போம். name கமா age. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன்ல பாஸ் பண்றோம். எது பாஸ் பண்றோம்? we don't want to execute this statement or a command. கமாண்டையோ இல்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண வரல, அதனால பாஸ் கொடுப்போம். This is one. Now இங்க தான் நம்ம abstract யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, abstract யூஸ் பண்ணா லைன் நம்பர் 74ல abstract யூஸ் பண்ணிருக்கோம். என்ன பண்ணுதுன்னு பாப்போம். Now create another class employee child. அதுல இந்த parent இத derive பண்ணுங்க. Inherit the parent. Okay, follow. Next line define again employee ID and say self comma name alone, age one, and you can print it. Next line la print பண்ணுங்க. employee name is அப்படின்னு சும்மா பண்ணுங்க. employee name is and the other name employees. Okay, next line la wait next line இன்னும் கொடுக்கல. நம்ம வந்து இப்போது இருக்கும் கிளாஸ் அண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் தவிர nowhere we have initiated the class, right? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஒரு கிளாஸ் இனிஷியேட் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? லாஸ்ட் லைன்ல you need to say employee 1 or obj employee ஏதாவது இஷ்டம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணோம். Yeah, okay, emp1 equal to
இப்போ என்ன எது நீங்க கால் பண்ண போறீங்கன்னா சைல்ட கால் பண்ணணும். எம்ப்ளாயி சைல்ட் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட். நோ நெக்ஸ்ட் லைன்ல obj1 டாட் எம்ப்ளாயி ஐடி ஆஃப் நேம். எம்ப்ளாயி ஐடி ஆஃப் நேம் ரன் பண்ணுங்க. ரிமெம்பர் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க வாட் யூ ஹவ் டன். எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன இருக்கு? எம்ப்ளாயி 1 எம்ப்ளாயி 1 index atmos 3 के बाद they are showcasing here 3 arguments pass பண்ணிருக்கோம். so ஓகே, அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடுக்கு எதிர்பார்க்கதான்றது தெரியல எனக்கு. அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் எதிர்பார்ப்போம். ஓகே, we need to declare the abstract method on the top. அது தூக்கி விட்டுருங்க. 3 மெத்தட் தூக்கி விடுங்க ஃபர்ஸ்ட். அந்த 1 2 3 தூக்கி விடுங்க. ரன் பண்ணுங்க. 1 2 1 2 தூக்கி விடுங்க. ரன் பண்ணுங்க. ஸ்டில் எரரா? ரன். ரன் பண்ணிங்களா கிரி? ஹலோ, ரன் பண்ணிட்டீங்களா கிரி? என்ன சொல்றீங்க? இல்ல ரன் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்டேன். யா எம்ப்ளாயி சைல்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். abstract method explain பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, do one thing. 70 just a second. name is not defined. Name is not defined. Name is not defined. Okay. Name is not defined. அத்தல செல்ஃப் நேம் வந்து இது பண்ணிட்டீங்க. டிஃபைன் எம்ப்ளாயி ஐடி. ஓகே, எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்ட் எம்ப்ளாயி ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாயி, அதான் எம்ப்ளாயி சைல்ட் கால் பண்ணிப்பீங்க. ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டு, ஏன்னா இட்ஸ் a class you are just calling. நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து தான் பண்ணுறோம், டேரெக்டாக இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ரன் பண்ணுங்க. same. Okay, abstract method. Why it is creating this? All right, we'll do one. இது extract பண்ண பார்ப்போம். On line number 33ல 73ல enter அடிங்க. இல்ல 73ல 74ல 73ல enter அடிங்க. Characters. Let's see the abstract method character declare பண்ணும். Okay, from small abc abstract abc abstract class abc இல்ல கமால்ல ஒரே வார்த்தை abstract class abc space import in the next line you have 74 class employee inside the bracket give abc caps abc. Now run. Let's see it's importing the abstract method or not. It's expecting the abstract method. Track pack most recent call last file string line number 82 where it is obj employee. What is the mistake we have done it? Employee emplo y-e-e id employee id name.
correct. Definition is that is the definition you have given already. Correct. Even we tried importing the abstract method to run this guy. It's not running. Why? Why? So what we have did here is we have imported an abstract method on the top, and we have added a parent and a derived class. An object which is used to instantiate here is nothing but our employee child from the base class, and we are trying to use an abstract to execute this output. But line number 81 and 82 it has to execute. What is that is issue? Let's take a look on this. Employee obj employee is accepted. Object employee equal to employee child is also right. Open close. Okay. Obj m1 dot employee id. Okay. Employee. Okay. Wait. Dot obj. Employee id is right. Name is not defined. How come name is not defined? Defined it already, right? First, parent, when parent itself you defined as name and age, correct? Yeah. And in the child you are trying to redefine it. TF employee ID and self, and you have told name. That's correct. And the employee object you have just employee child is equal to this one. Employee one dot employee ID equal to name. This is right. Why this guy is printing? Track back. The error says file string line number 82 in module. The error It's showing it as name error. name is not defined. It's defined. How come it's not defined? Sure. Is that the particular area which is showing 82? 82 something. Okay, do one thing. Remove that employee 8 line number 82. Remove that employee ID inside the bracket name. Okay. Remove the dot. Now put a dot. Now put it as just copy it from that line number 78 employee ID. Paste it here. Copy that guy. And put it as name again. Name, right? Name NAME. Just type name inside the bracket. Yeah. So we are trying to import the abstract method, and we have derived class, and we have the parent class. Derived class, we are just saying pass on, just employee ID, self-declared, name, age, and this guy which is declared with alone the name, so it has to print only the name. Just run it now. How come name is not defined? Name is defined.
Why it's not given quotes as well? Yes. Class employee child. Do anyone find any error? I don't see any error. Any guesses? After 78 plan, self-taught So, name. sorry. 78 78. self-taught name equal to 92. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்க பாருங்க. ஸோ Yeah, we are defining it. Yeah, we are defining for this Yeah. class. So employee ID, what we have told is like employee ID or employee name, whatever it is, we're just defining it, and we are just printing it what we have defined it. So we have also defined the name self, and we have told like this is what it is. And that is what we are also inheriting from this guy employee, and we're just printing it out. And from the object emp1 dot employee id, we are defining the name to print it out. So what it has to go and call is like it has to instantiate first. Okay, comment line number 82 and just run it. Let's see whether it instantiates the parent clause or not. Yes, it instantiates. It gives the value. So it gives the value employee child. It's from there. Name mail is okay. Even pass is also okay. Okay, just do one more thing. Line number 77, just put enter. Okay. Control Z. Undo. Control Z. Line number 77. Enter it. Now run this guy and see. So it's not defined. Most recent calls. It's defined. It's not select. Where the constructor is also used, but abstract method has to invoke it, right? Employee 1 equal to object employee 1 equal to employee child, that's right. And employee object employee 1 dot employee. Why is that? Let me retype this guy and see. Wait. This is a bit challenging.
compile is damn slow. Just a second. Come on. Come on. Yeah, Lord. Okay, right. Shit. Okay, this is interesting. This is nothing. Children employee 1, employee ID. This Mohammed has sent something. 78 not defined self.name. What is that? After line 78, he said like define self, not define self.name. Yes. No. Okay. Yeah, your Giri, what he said is like instead of that only what we are trying. Okay, you can go and declare next to the 79. Next line, not before that. You're just defining self, but self.name equal to either you have to give yeah, this is what you're telling. Yeah, you can remove the print, but I don't think when we declare self inside the definition itself, it has to take it. Let's see. Remove the print and just run it. Still the same. You're on mute, Giri. Sorry. Yeah. Same error. Same error, right? Oh, no. What is wrong here? You can have the print back. Yeah. You can have the print back. What I understand is like different. It's not different. The tricky here is you are the values. You are sending the values.
You are just invoking the employee ID of what we have declared inside the function, the parameter. Then what we have declared, common, right? Name is common in both the classes. That is what we declared and try to abstract it. Why this is not coming now? Alright, so let me check on this. This is something weird. Compiler is also not working here. Okay, let me try on the other one. This is okay. Alright guys, let me try on this. Let's not waste on time. This has to work as we have declared the abstract class, or we'll do another sample. This is not working. This is not working. Okay. We have declared it, and just a second, let me try with other example with the same thing. Now something weird with that abstract import part. Let me try. The library is not working, it seems. Okay, wait. Yeah, the library is not working. Why the library is not working now? Hold on, let me check. Alright. Yes, thanks. Okay. Why is that
didn't work out. Same concept it was used. Just a second, I'm just trying out what misses. The importing of the abstract is not getting worked, so that's an error we are keep on getting on that. Let me try it out. Find it. Yes, it says okay, it's still not working, so it has something in issue with the abstract class, abstract method. What we are trying to get that from the input. I look into that why it is causing on the online editor. Not sure, but the code is right, but still it does not work in the abstract. All right, so yes. All right, guys. So I need to work out on this part and see why this guy is not working. It has to work, but still, let's see this guy. Definition is okay. Okay. Definition self. And wait, something weird is there with this code. Someone has print. What is that? Print my name, Mohamed. Subject 120. Hey, what he says is like instead of name, sending the name. That is what he wanted to tell, right? Mohammed. See, instead of name, he wants to send the name as Giri. Just send line number 84. Line number 84, you need to just send it as Giri. Double quotes. No, you shouldn't pass the value here, man. If you pass the value, then there is no use of putting the print statement there. Just run this guy. Okay, that's okay. That's okay. Leave that. Leave that. Leave that. Let's see. Employees Google. No, see, this is you are passing the value as Giri. But what abstract class does is like we are using the concept of encapsulation and we are trying to print what is relevant to us. The relevant to us in the sense in the line number 84 object employee 1 dot employee id of if we go and pass the function what we have used as name, age, or anything else, that needs to go and print the value of it. It shouldn't go and print. There's no use of sending the value then printing the value with the print. Does that make sense? I agree that we have defined a name, we have defined the age. Both of the variables or arguments has been defined already. Now, if you pass Giri and the output which comes totally different, employee is Google. And there is a confusion starts. You have just passed Giri, it has to come as an output as Giri, right? So I'm just checking what it is causing not to, try adding. Okay, try adding age. Remove line number 83, just add age. No, the Giri, replace age. Remove the double quotes, just replace as age. Now run it. See, age is not defined. That's the issues. We have already defined it.
That's what in the line number 75 we clearly tell it as self name age. The child we told it as self as name, and we have also printed it. Just we have printed it. Okay, we have printed it, but sky has to take. That's a bit weird. Something is missing. Just passing on the name and it's getting different. It's totally different. We inherited the parent. That's right. Defining self. ABC. Right. Salary. Last on. Finally, we are object dot employee ID finally, and it has to get into it. Okay, see, same one. Same one. I need to try this. Where is that? Where is that? Okay, wait. Just added one more variable as okay, I've sent you in a chat, Giri. Just copy that and just paste that and run it. Okay, let's see if this works this time. Not up this much. What is that? Something in error. Say, awesome. What is the issue? We got it. What was the issue on the indent? The abstract method. What was the issue earlier? We got it. It is like pass indentation error. Pass indentation error, right? Okay, the space what we have given is doesn't take. Okay, fine. So can you correct that in your code as well? Let's see that that's the one which causing. We given abstract method class is also right. Employee definition. Right, child employee. Yes. Yeah. You can go and run this and let's see. Yes. Can come on this guy anytime. Same. No, it's running the last one. You can come on the last one what you've added.
Age is not defined. No, you need not to name you have to send, because name is the one which we are sending it. Name is not defined. How come? Go up just bit up. What is the difference? Nothing difference I don't see. Go up just bit. Go up. You have from ABC import ABC abstract, right? From ABC import abstract method, and you have declared a class saying like employee. That's right, ABC, right? And the definition employee, and you have declared self ID, name and age. That's okay. Name and age is okay, and you've passed it. And in the next line, class employee child, declared it, and definition employee ID self, you have declared the name, right? And print employee is equal to right, and object employee equal to employee obj mp1 equal to dot equal to employee. Yeah, that's right. What else has changed? I don't see any changes here. Do anyone see anywhere the changes? Similar. No. So all things are similar, right? Something a minute indent. I believe that indent would have caused this error. Something an indent space might have caused this error. Python has this problem. It's not a case sensitive, but it has an issue with an indent that we need to No, keenly it watch. is also. Sorry, try running it now. Indentation is the problem. It's not done. It should work. Okay, let's Indentation do is running it. Okay, awesome. So it is not picking up. Why? Something is weird. ABC import. Import is right, right? What is that import here? Import, right? ABC, an abstract ABS, PRACTMETHOD must the class definition implies. Name and age. Okay, whatever it may be. Okay, okay, fine. So our past time not execute. And the class is other declared child employee here and there. It's employee child employee. You have inherited the parent child, and then definition of employee underscore ID. It's an employee ID there. Self. Nowhere comma right. There is self comma right. Self yeah. comma Self command name. Self command name. line number 79. It's not dot right. It's comma only right. Yeah, it's Okay. Self command name. That's right. All right. So something is weird here. Something is weird. Okay. I'll try it out. What is an indent issue on this guy so that we can run it okay. easily. I think indentation Yes. is not. Yeah, If because indent is after right, creating agree. If indent is right, it should not show us anything like. Wait.
is causing. So this is causing. Okay, yeah. Yes. I think that's got it, man. Got it. So the issue is with this guy. Wait, you have just employee. Right. We use the same here. The same here. Yep. And employee name. I think it's oh. Something is different. I want substantials, but no, still not. Why? Trying to. Okay, something there is an issue. I'll check it out. Why we pass on only an ID takes it up and doesn't take it up? I need to check on that. It has to work on the rest of the things. I'm still confused on what they have. I'm not abstract has to take it whatever we send as a send to the derived class, but derived class from the derived class it's not taking up things. All right, guys. So let me check on this and come back on the next session. Why and numeric alone the value is taken? Why not string value is not taken? Why it is keep on asking on the string which is not being defined again and again? I'll check on this. It's tricky now. All right. So far so good. So sorry. Yes, Giri. I think you also using strings, right? It's the ID. Yes. It is accepting only the numeric value, but it is not accepting the string value. That's the question. Okay, let me change here. Yeah. If you change ID as a numeric instead of line number 79, if you change name instead of ID, yeah. And here in line number 83, name as ID, it's going to work. Did we need to change here? Not required. Not required. Yes, I think so. Yeah, it might ask you for this one. Yeah. See, the tricky here is like it is accepting only the numeric value. Why the abstract method is accepting? So what we are trying to import is like all the methods of abstract. So if you try to remove 70 in the 75 line, try remove ID. Remove the ID argument. Yes. Now go and run it. Yes, it will work. So it doesn't bother whether the argument is present in the parent or not. It is trying to execute the child class and finding out a variable or an argument which you have declared. This should not happen because
we will not only be sending the id, we'll also be sending any string values, right? It is getting executed due to the id, which is an inbuilt one from the import. So we need to find how to get a string value out from the abstract class. So Okay. I need to Yeah, I check think on ID what is is. inbuilt keyboard. Yes, Okay. import. So that, yeah, this. So I need to check why it is causing only an output for an ID. It shouldn't come. They shouldn't work out at all if it's an abstract method. All right, I'll rephrase this and find out what error is this because of by using an abstract method, why it is causing on the compiler part. All right. Anything else so far? What today we have taught is all about on the OOPS concept of Python. So you people can go and work on this on the POC part from the starting till the end. So if you can work on the abstract, that is also happy. If not, I'm going to reteach this on the next session on the abstract part. So I'm going to find out what went wrong on this part. All right. Meanwhile, Giri, you can paste this snippet on the chat so that everyone can take a look and they can go and work on this. All right. Oh, awesome. And in the next session, we will get started on the big data part as well. Uh, Sorry, it's not big data, it's data analytics. So we'll get started on the data analytics, how the data analytics works, and how we can work on the surveys and all those stuffs. We have a lot of topics inside it. All right. Anyone has or have any questions? I want to wind up this session. If anyone have question, please unmute yourself and you can ask me question, please. Is all able to understand? Who's that? Giridharan? Okay, you have pasted. Sorry. No questions. Jaison, Navin. No one have no questions. Is all So fine? provided sir recorded video, sir. Yeah, your recorded video. I mean, this recorded video will be posted to you people once it is done, and Pavithra ma'am will be posting you. Okay. All right. All right. So have a good day. Enjoy your day. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah.